So today we will see that what are the operations that we have in the linked list. In the last class, we have seen that in the linked list, we have this traversing the linked list. We can find or search elements in the linked list. We can insert element in any position in the linked list. We can insert at insert at front, insert at end, and insert in the middle. We can erase or delete elements from the linked list. We can update values from the linked list, or you can replace values from the linked list. So these are the operations that are very common in the linked list. And in case of the linked list, okay, what these operations, okay, have different types of complexity. And as you can see, that if you have a single linked list and if you keep track of the first and the last element, that is the head and the tail, okay, in that case, finding the first node takes order of 1, insert before takes order of 1, insert after takes order of 1. So all these operations, okay, replace operation, this takes order of 1 as well. And if you want to insert and in middle of any position like a 4th, 5th, kth node, 6th, 7th, so the challenge is first you have to actually find out the node. So you have to first implement the search, and to search you actually have to, you see the complexity is order of n. And after that, okay, you have to insert or replace, or you have to find the next node. So the kth node, okay, actually takes 2 complexity. First you have to find it, so that is the complexity of order of n, and then you have to actually replace it, or you have to insert, or you have to delete. So this actually increases the complexity. And then finally, if you want to add node at the back, and if you have the head node, tail node, okay, in that case it's all order of 1. So we have seen this in the last class. And then we have this the complexity for double linked list as well. Okay, so all this complexity are already given here. So what is your task? Your task is that in the exam I might ask you that given I can show you the list, and I will ask you that the complexity of single linked list, erasing an element takes order of n. Then you have to answer, you have to explain why this takes order of n. So I'll ask one out of any of all this, and you have to explain. So you just have to explain to me any one of those. So take a preparation in this way, so you understand all of this operation, single and double linked list. Okay, then we have single and double linked list. And then we have the advantages of two-way linked list of one-way. So we have seen that the linked list can be double linked list, or double linked list means that one node is pointing to its previous node and its next node. Okay, and in a single linked list, it only points to the next node. So what is the advantage? First of all, if you have a double linked list, the traversing the list process, or deleting or searching or inserting, every operation is actually becomes much more easier. Okay, so that is in short, if you have a double linked list, you can easily traverse, delete, search, and insert any element. Yes, Shafi, bolo. স্যার এর আগের স্লাইডে প্রিভিয়াস টাইম কমপ্লেক্সিটি দেয়া আছে n by a, এটা মানে কি স্যার? You see, this is not applicable because you see this is the double linked list, and NA means this is the first node, right? So you can actually know যে যদি কোন একটা লিংক লিস্টে তোমার শুরু যেটা হয় তার সামনে কি কিছু থাকে, হেড যেটা? নো স্যার। সো এই জন্য নট এ। ঠিক একইভাবে দেখো তোমার যে লাস্ট নোড সেটা হচ্ছে NA, মানে এটা লাস্ট, যেটা লাস্ট তারপরে কিছু থাকে না। ওকে ওকে স্যার। So these are the advantages. Then we compare the run times. So as you can see, single linked list and double linked list, if you want to access the kth entry, we need order of n in both cases. In arrays, we just need order of 1. Okay, and in the insert or erase, if you want to insert or erase in linked list, it takes at front takes order of 1, kth entry takes order of 1, and back entry takes order of 1 or order of n. And I have explained why this is order of n, and also that why there's a star, because the star is there because we assume the search operation takes order of n already. And in the arrays, we have in average case in front we have order of n, at kth entry order of n, and lastly order of 1. So why the array is a little bit more? Because we have seen that if you want to replace an element in the array, what you have to do, you have to actually shift the other elements as well. So
So whether this is an array or two-ended array, it doesn't matter. Okay, if you shift, insert, or erase an element in the array, what you have to do, you have to replace, or you have to shift all elements in the array. So that's why it actually becomes, the runtime actually becomes difficult. Okay, now the memory usage versus the runtime. So what is the difference? That in data structure, okay, that we have, that using a two-ended array requires one more member variable, order of 1, in order to significantly speed up the operation. Using double linked list, however, require order of n additional memory. So we know that if there are two types of linked list, single and double, and in the double linked list, we actually need a lot of more memory. Okay, so the memory usage is much more. But if you actually think about the time, whenever you're actually running the program, if you use actually the memory usage is more, you can actually make your algorithm much more efficient. So in short, that if you want to make your program run faster, you have to use more memory. Okay, so this is called the trade-off between space and time complexity. So sometimes what we have to do, if we have a small amount of memory, then the runtime increase. Okay, but if we actually use a lot of memory, then the runtime decrease. So বেশি মেমরি থাকলে তুমি কম সময়ে প্রোগ্রামটা রান করতে পারবা, আর যদি তোমার স্পেস কম থাকে তোমার প্রোগ্রামটা রানতে বেশি সময় লাগবে। So this is the trade-off between these two. So as you can see, here is a chart. So what does this chart means? That this is the time required and this is the memory required. So if I actually start from this point, okay, you see, we know how to interpret a graph. So as you can see in this point, okay, the memory required is small. Let's assume the value, this is x-axis, this is y-axis. The value of x may be here 2, let's assume 2. And the value of y is, let's assume this is 5. So as we actually keep going on, that means as the memory increases, you see the time decreases. So if I get to this point, okay, so the value of x might be, let's assume 7 or 8. So the memory required is 8, but the time required will be maybe 1 or 2. Okay, so as you can see, this graph actually represents that as the graph, the time memory increases, the time is also decreasing. So in short, that in your program, if you actually increase the amount of memory, it will decrease the amount of time. So this is called the memory and usage versus the runtime, or space-time trade-off. Now in memory allocation, there are two processes that we will actually study in details later, but now I'll just let you know the name. One is called garbage collection, one called overflow, another called underflow. So what is garbage collection? Garbage collection means that whenever you actually run a program, okay, whenever you run a program, you actually allocate memory to that program. Now what happens when the program exits, okay, that memory still remains allocated, or the data is already there. Sometimes the program doesn't delete the data. Okay, in that case, what you have to do, your computer have to actually check that which memory has been allocated is not used now, and you have to free up those memories. In short, তুমি যখন একটা প্রোগ্রাম, নতুন করে একটা প্রোগ্রাম রান করো, সে কিছু মেমোরি নেয়। সেটা হতে পারে তোমার খুব সিম্পল একটা প্রোগ্রাম রান করছো যেখানে 10টা অ্যারে ইমপ্লিমেন্ট ইনপুট নিবে। ওকে, সো যেটা হয়, আমার কম্পিউটারে হচ্ছে মেমোরি অ্যালোকেট করা থাকে, এবং দোজ মেমোরি, ওকে, প্রোগ্রামটা ক্লোজ করার পরও দেখা যায় মেমোরিগুলিতে ডাটাগুলি রয়ে যায়। ওকে, ডাটাগুলি হচ্ছে তোমার মুছে ফেলা হয় না। যদিও প্রোগ্রামটা কাজ শেষ, তো যখন কম্পিউটার তখন ডাটা অ্যালোকেট করতেছে, তখন দেখা যায় এখানে অলরেডি ডাটা অ্যালোকেট আছে, তখন ভাবে হয়তো এটা কেউ ইউজ করতেছে, সো এই জন্য হাত দেয় না। Okay, but problem যেটা হয়, ওকে, সামটাইমস এরকম করতে করতে না অনেক বেশি তোমার মেমোরি শেষ হয়ে যায়। দেখা যায় তোমার সব প্রসেস এরকম অনেক অনেক বেশি মেমোরি ইউজ করে রেখে দিচ্ছে। সো তখন যেটা করতে হয়, গার্বেজ, বা সহজ কথায় হচ্ছে এগুলোকে আমরা বলি যে এগুলো হচ্ছে তোমার গার্বেজ, ময়লা। ঠিক আছে, তখন এগুলোকে সব পরিষ্কার করা লাগে। ওকে, সো দিস ইজ কল্ড আ প্রসেস কল্ড গার্বেজ কালেকশন। সো when we actually run a program, it actually leaves behind a lot of memory, okay, unused memory or used memory. So what we have to do, we have to run a program that is called garbage collection. What garbage collection does, it checks the computer memory and finds the redundant memory, those are not required any longer, okay, or not being used by any program, and we collect those garbages, remove them and clear the memory. So this is called garbage collection. হ্যাঁ, ইমন বলো। Sir, what about, sir, garbage value? Those values are called garbage values, and we collect them
And there's a difference between garbage value, because sometimes we actually, if a value actually comes out of nowhere, we call that garbage value. ওকে, যে ভ্যালুটা আমরা দেইনি এটা হচ্ছে আনওয়ান্টেড। বাট এখানে আমাদের মেইন আইডিয়াটা হচ্ছে যে যখন তুমি একটা প্রোগ্রাম রান করবা, সেই প্রোগ্রামে কিছু মেমোরি ব্যবহার করবে, প্রোগ্রামটা ক্লোজ করার পর মেমোরিগুলো রয়ে যেতে পারে। সো যেটা হয় যেরকম রয়ে যেতে যেতে কম্পিউটার অনেক জায়গা খেয়ে ফেলে। সো গার্বেজ কালেকশন হচ্ছে একটা প্রোগ্রাম যে করে কি সব মেমোরির কাছে গিয়ে গিয়ে দেখে যে কোন কোন মেমোরিগুলো আর ব্যবহৃত হচ্ছে না, নো লঙ্গার being used by any process or any program, and it clears those memories. Okay, so this is called garbage collection. And what is overflow and what is underflow? So let's assume you have declared an array, the size of the array is 10. So now if you want to actually insert 11 element, okay, তুমি যদি ধরো তোমার অ্যারেতে সাইজ হচ্ছে 10, তুমি চাইতেছো হচ্ছে 11টা এলিমেন্ট অ্যাড করার জন্য, now that is called overflow. That means you have memory of a specific size, but you have more data than that size. Okay, so তোমার অ্যারে সাইজ হচ্ছে 10 কিন্তু তোমার ডেটা ধরো 12টা বা 15টা হয়ে গেছে, সো দ্যাট ইজ কল্ড ওভারফ্লো। সো বেসিক্যালি ধরো তুমি কোথাও কোনো একটা অনুষ্ঠানে গেছো, অনুষ্ঠানের সিট হচ্ছে 100টা বাট মানুষ হয়ে গেছে 120টা। Okay, so that is called overflow. And what is underflow? Whenever we are declaring memory, sometimes it happens that memory হচ্ছে আমার 100টা ডিক্লেয়ার করা আছে বাট ব্যবহার করা হচ্ছে তোমার 5টা 6টা 7টা। Okay, মানে অনেক কম ব্যবহার করা হচ্ছে, so that is called underflow. So both actually can happen in case of linked list as well. You can actually have overflow of memory, you can also have underflow in case of array as well. So these are different terms related to memory allocation. We'll also see these in the stack queue as well, but I just wanted to give you a basic idea about these chapters. So basically here is a, as you can see, if you understand this meme, that's a nice, but if you don't, let me see that you see this is a human. So the computer is actually asked talking with the human that hey human, listen, we need to talk. Hey, I need to talk to you. So the man is asking about what, so this is one, and he's replying about what. So he's about your damn pointers. So you see, whenever we are using a linked list, we are using a lot of pointers. So he says all these pointers are creating a lot of garbage and I need to collect those garbages. And then the human will say, okay, go collect them. Okay, so it will automatically clean all the garbages. So this is all about the garbage collection. Now স্যার last slide, okay, one more, that we have seen single linked list, we have seen double linked list. There is another linked list that is called circular linked list, and the circular linked list can be single link or it can be double. হ্যাঁ সাফি বলো। হ্যাঁ স্যার, লিঙ্ক লিস্টের ক্ষেত্রে আন্ডারফ্লো বা ওভারফ্লো কিভাবে হয় স্যার? কারণ এটা ওখানে তো আমরা এটা স্যার হচ্ছে মেমোরির ক্ষেত্রে হয়। এটা মেমোরি হয়, তুমি মেমোরিতে পয়েন্টার ক্রিয়েট করতে করতে অনেকগুলি পয়েন্টার ক্রিয়েট করে ফেলছো যেটা তুমি এখন আর ইউজ করতেছো না, তখন যেটা তখন দেখা যায় ওভারফ্লো হতে পারে যে তোমার আর কোনো মেমোরি বাকি নেই। তখন তোমাকে হচ্ছে ওকে গার্বেজ কালেকশন করে চেক করতে হয় যে কোন কোন মেমোরিগুলো আসলে দরকার, কোনগুলি আসলে ব্যবহার করা হচ্ছে না। আর আন্ডারফ্লো তোমার যে কোনো ক্ষেত্রেই হতে পারে। লিঙ্ক লিস্টে নরমালি আন্ডারফ্লো হয় না, বিকজ আমরা হচ্ছে যখন দরকার তখন করি, বাট অ্যারেতে আন্ডারফ্লো হয়। ওকে, সো in circular linked list and circular double linked list. So linked list তোমার circular হচ্ছে গিয়ে in short term, as we can see in the figure, that this is the head. Okay, so এটা হচ্ছে আমার head pointer, it's pointing to A because A is the head, and then after B is C D, and this is the last node. So in the circular linked list, the last node points to the first node, that is A, and in this way what happens that each node has a successor. So আগে যখন আমরা সিঙ্গেল লিঙ্ক লিস্ট পড়েছিলাম, আমাদের লাস্ট নোডটা কি ছিল বলতো, ইট ওয়াজ এ নাল। Okay, কারণ শেষের পর কিছু নেই, but in this way it is actually not null. Okay, so if I actually draw like this, the circular link is become like this: A is pointing to B, B is pointing to C, C is pointing to D. Okay, let me just draw the C is pointing to D and D is pointing to A. So you see, তুমি এখানে বলতে পারবা না যে ডি হচ্ছে লাস্ট নোট বা এ হচ্ছে সি হচ্ছে এ হচ্ছে ফার্স্ট নোট। জিনিসটা হচ্ছে এরকম, every node is pointing to the next node. So আসলে চক্রাকারে যেহেতু আছে, as it's a circular, you cannot say which node is the first node, which node is the last node. So you can actually point to any node. So তুমি বলতে পারো যে ডি হচ্ছে head node, so you and from that node you can reach all other nodes. Okay, so this is the advantage of circular linked list. In single linked list আমরা এক জায়গা থেকে শুরু করলে আমরা জাস্ট
ওইখান থেকে বাকি সব নোডে যেতে পারতাম, বাট হচ্ছে শেষ থেকে আবার ফিরে আসতে পারতাম না। বাট এইখানে তুমি চাইলে সারা জীবন এখানে সবগুলো নোডের মধ্যে ঘুরতে পারবা। there is actually no limit. Same can be applied for double linked list as well. You see, double linked list আমরা নরমালি জানি যে পরেরটাতে পয়েন্ট করে, তাই না? সো কোনটা নাল থাকে, যখন আমি লাস্ট নোডে পৌঁছাই লাস্ট নোডটা হচ্ছে নাল থাকে, বাট এখানে লাস্ট নোডটা কি করবে, লাস্ট নোড হচ্ছে আবার একদম শুরুর নোডকে পয়েন্ট করবে, এবং শুরুর নোডে করবে কি জানো, শুরুর নোডটা হচ্ছে কি আবার লাস্ট নোডটাকে পয়েন্ট করবে। সো বেসিক্যালি আমি যদি এই চিত্রটা দেখাই, এ করবে পয়েন্ট বি কে, বি আবার পয়েন্ট করবে সি কে, and then the figure actually goes on like this. So B points to A, D points to A points to D, C points to D, D points to C, and just like this. Okay, all node points to each other. So let's restart the meeting and please join again.